আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা প্রসেসিং নিয়ে আলোচনা করছে। প্রসেসিংটা হলো ম্যাঙ্গো পিকল। হ্যাঁ, তো লিখতে হবে কেমন করে, প্রিপারেশান অফ ম্যাঙ্গো পিকল। হেডলাইনটা দেবে, ম্যাঙ্গো পিকল ইজ প্রিপেয়ার্ড থ্রু সেভারাল স্টেজেস। At first, mangoes are bought from market for preparation of mango pickle. Then the good and fresh mangoes are sorted out and the rotten ones are rejected. The sorted good mangoes are then cleaned well in water. They are next peeled and cut into small pieces which are dried in the sun for a few days. After the drying is done, the pieces of mangoes are mixed with the required amount of salt, mustard oil and chili. The mixture is then kept in a big flat pot in the sun for a few days. At last the mango pickle is prepared and it is put and prepared in jars for future use. ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ধন্যবাদ।